I am here with Larissa Pacheco, last year's women's lightweight championship, this year going after the featherweight title in a bit of a historic opportunity. Fighting November 24th, Washington, D.C. at the PFL Championship. Larissa, how are you feeling? How's everything going now, a couple months out? Sinto hoje, como você sente sobre esse próximo luta, são alguns meses agora. Eu tô me sentindo muito bem, tô muito feliz com relação a isso. Tô treinando já, tô trabalhando muito, então eu espero que venha um bom resultado, né? É uma luta muito boa para mim, como eu falei. Tinha até feito uma previsão com a luta dela contra a Ember, né? Eu já imaginava que ela ganharia, então hoje eu estava com ela em mente há algum tempo. She feels good. She feels good. She's been working hard, training hard. She saw this fight coming. Her prediction for when the last fights happened, the prediction against Amber was for Marina to win. So we're well prepared and we're getting back to work and training. You kind of asked one of my questions right there, whether Marina was someone she would expect to fight in the final. But let's go back to that last fight. First of all, I mean, you come out and you get that record-setting, super quick finish against Elena. Did you envision that happening so fast in your wildest dreams? Então você foi contra a Helena, você pegar o novo recorde, você imagina que esse vai acontecer? Bom, eu não imagino muito, mas a minha previsão é de que ela vai fazer aquele mesmo jogo de agarrar, de me botar para baixo e querer finalizar, né, obviamente. Mas eu acredito que no momento em que ela sentir minha mão, vai ser difícil de continuar. Então, eu acho que eu tenho uma envergadura um pouco maior do que a dela, né? Eu já tenho um jogo de manter a distância e a luta com a Kayla me deixou com um timing muito bom para a defesa de queda, então ela vai ter muita coisa para estudar. Yeah, we thought it was a good fight. We came out and we were going to go head for the ground, but saw the opportunity, and when Elena felt the power of her punch, she started retreating, and it kind of just evolved from there. She's obviously been against Elena before, so it was an opportunity to get another win under the belt. And obviously, like you mentioned, it wasn't the first time sharing the cage with Elena, but what did you think of her missing weight for the fight, especially a fight that important for her career? O que você pensa? Ela não perdeu o peso certo para a carreira dela? Bom, eu acho que para a carreira dela isso é péssimo, né? Eu não a julguei a primeira vez, porque não foi a primeira vez que ela fez isso lutando comigo, foi a segunda vez que nós lutamos em que ela não bate o peso, então, cara, é muito complicado, porque, assim, já aconteceu comigo uma vez, e eu não deixei isso se repetir, eu me profissionalizei, eu me dediquei, eu fiz o que eu podia fazer para que isso não acontecesse mais. Já no caso dela, dá para ver que ela está muito displicente, ela está se sentindo demais com isso, né? A gente viu lá pelo evento como que ela estava andando, como que ela estava agindo, e isso é uma coisa que só vai cair sobre as costas dela. Ela logo logo não será mais chamada para nada. It's very difficult. It's very difficult for a fighter. It's very difficult for their career. You know, obviously she can't judge too much because Larissa has missed weight once, but kind of that came with a big kind of awakening moment for her. She's then got around and started. You know, she was taking the right supplements. She was eating right, dieting right. She got a sports doctor to come on board as part of the team. So all of that is kind of sorted, and you know, she's resolved in her head that that's never going to happen again. Whereas Elena, this is the second time this has happened. Only fighting Larissa as well. We believe it's a few more times in her career that this has happened. You know, and it's very difficult for a fighter because once you become known as this, people just they don't call you up for fights. Matchmakers aren't interested in putting you into a fight that you know, this has a possibility of happening over and over again. You know, you mentioned your own experience and never wanting it to happen again, and you know, taking the right supplements, eating right, and everything. How do you feel at featherweight now? Does this feel like long term this is where you'll always be fighting? Então você fala sobre sua experiência, agora você suplementa bem, você comendo bem, tem o doutor. Então, você pensa sobre o pesagem que você tem agora, é bom para você?
Você vai continuar lutando nesse pesagem? Bom, eu acho que, assim, já estou bem mais adaptada, né, nessa nova categoria. Agora, para essa última luta também, eu acho que vai ser a melhor corte, melhor adaptação. Cada vez mais tem ficado melhor. Eu odeio bater esse peso, eu não gosto de ficar nesse peso porque eu fico mais magra, eu sinto que eu perdi mais massa muscular, eu sinto que eu perdi muita potência comparado ao ano passado, mas eu vejo que eu ganhei muita coisa também, agilidade, potência, velocidade, potência não, mas velocidade, muita agilidade. Hoje em dia o meu jogo ele já tá, eu tô muito mais leve, tô conseguindo me recuperar muito mais rápido. Então, é uma boa categoria para mim nesse momento, já que estou adaptada. Fazer uma mudança dela seria muito radical para mim de novo, mexeria muito com o meu corpo, com a minha cabeça. Então, eu vou continuar nela. Espero que tudo dê certo com relação a essa categoria e a gente continue aí, né? E eu me torne mais uma vez campeão. So getting down to this weight in the first place absolutely sucked. Coming off of last year, 70 kilos, and then celebrating Christmas and whatnot. And then we had to drop down 15, 20 kilos down to get to 66 again. So this year, this whole year has been one big long case of adapting to this. And every time we've gone for a weight cut, every time there's been a fight, it's been a new experience, and we've been improving and getting better and better. It's going to be hopefully the last weight cut of the year in November is going to go much more smoothly than this one did and the one before. And it's been a case of it's taken some time to adapt to maintaining a good walking around weight, and that's basically been the case all year long. But every set we take, it's getting better and better. So, we're hoping for a good result for the final. Well, that is good to hear. And let's talk about that final. Like you said, you kind of predicted Marina Muknatina was going to be there with you. What have you thought about her performances this season, her finish of Amber in particular? What were your thoughts on that? Você pensa sobre a finalização do Amber com Marina? Bom, eu acho que foi uma boa finalização, mas ela só aconteceu mesmo porque a Ember não sabe nada de jiu-jitsu. Dá pra ver que ela caiu muito fácil, que as transições da Marina foram muito fáceis, né? Apesar dela ter braços e pernas muito grande, ela não sabe usá-los. Então, é totalmente diferente, né? No meu caso, uma luta comigo é totalmente diferente. A gente tem praticamente a mesma estatura. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, o meu jogo é muito mais variado de jiu-jitsu do que o delas, e eu vi que a maioria delas tem um jogo muito básico com relação ao jiu-jitsu. Então, assim, eu achei a luta era o que eu já tinha previsto da luta, que ela botaria para baixo, finalizaria, mas não me impressiona, sabe? Não tem um alto nível de jiu-jitsu. So yeah, I mean, it was a good finish. It was a good fight to watch. But her kind of prediction came from seeing her fights before, obviously fighting Amber as well, and seeing the holes in Amber's game. And it was quite obvious to Larissa that Amber was going to fall into one of these traps. And it happened. She did. But when we're talking about Larissa versus Marina, it's going to be a totally different league. Marina's, and quite a few of the girls in the league this year, they're not on the same level. Larissa doesn't feel that they're on the same level, jiu-jitsu wise or striking wise. Larissa's a black belt in jiu-jitsu, has been training for years and years and years. So I think that kind of leads into her strategy for Marina. Well, no doubt it is going to be a big fight. It is also a huge opportunity to become the first two-division champion in PFL history. I'm just curious what that opportunity means to you. Ok, você sente sobre a oportunidade para começar ano que vem no primeiro campeão de duas categorias de PFL? Bom, eu acho maravilhoso, eu estou ansiando muito por isso, eu quero muito isso. Eu acho que vai ser uma virada de chave na minha carreira. Eu acho que vai abrir novas possibilidades, novas portas, sabe? Até de realmente a PFL começar a me ver e a me dar o valor que eu realmente tenho, me colocando como campeã absoluta dentro da organização e me dando mais prestígio e respeito.
So yeah, it'd be amazing to start the new year with two belts, champion in two weight categories, and really it would just be amazing to be resolved as the face of PFL. First ever two division champion, two weight categories, and still fighting, still very very active. This sort of thing will open up doors, open up possibilities, new opportunities in the fight game for her. And that's really what we're focused on coming into the new year. When you talk about those opportunities, obviously there is the possibility of making more big money going back into the season. There's also the super fight division. And of course, Kayla Harrison is out there. Is that something that still interests you? Diz que é claro tem nova oportunidades, falam sobre essas novas possibilidades com a divisão do Super Luta, mais dinheiro, Kyla, talvez ela ainda está lá, ninguém sabe, mas o que você pensa sobre isso? O divisão do Super Fight. Bom, eu acho que eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero estar no meio dos super fights, eu quero estar lá, não só porque grandes lutadores vão estar lá, mas eu acredito que eu estou no meu momento para isso. Poxa, mostrei uma coisa que, de verdade, nem a Kayla sendo campeã, bicampeã olímpica de judô, tendo todo o hype que ela tem, ela não conseguiu mostrar o mesmo trabalho que eu mostrei. Eu enfrentei praticamente as mesmas atletas que a Kayla, e os meus resultados eles foram unânimes, ao contrário dela. Eu acho que tanto que ela foi o meu mais difícil, ela foi a minha única parada dentro da organização. E todo mundo colocou muito pontos de 2019, que foi os meus primeiros momentos encontrando a Kylie, meus primeiros momentos dentro da organização, né? Ninguém falou do meu processo evolutivo dentro da organização. Então, eu quero estar no meio das superlutas, eu acho que eu sou muito mais capacitada do que ela, e eu espero que as pessoas começam a me ver e ver as minhas habilidades, e não a minha aparência, o jeito que eu sou, enfim, porque eu acho que a gente está ali para vender luta, e não carinha bonita. So, yeah, definitely. Super fight division sounds amazing. There's loads of amazing athletes in that. But really, beyond that, yes, it'd be great to be recognised and become the two-time champion. And we want both the respect and the value. She wants to fight for what she's worth, and we feel that's a nice number. Basically, going ahead of that, it's not just Kayla. I mean, who knows what Kayla's doing? Is she still in the sport? Isn't she? We don't really see or hear much of her, other than it's kind of the ghost that whispers behind us every now and again. We hear the name keeps coming up, but nothing yet. But yeah, we'll see what happens. Everyone's very focused when talking about Kayla and stuff. Everyone's very focused about Kayla's when she beat Larissa in 2019. Obviously, they focus on these metrics, whereas rather than actually looking at Larissa's evolution within the sport and within the last few years, so since 2019, if you look at and you compare Larissa's results versus anyone's in the league, it's been knockout. We run on huge knockout in a row figures. It's been unanimous decisions. And to put a value on that, I think is really really important. To go, okay, well, we're here to sell fights. We're not here just to look pretty. We're not here to just do the hype machine for everyone. We're here to sell fights, and this is what we want to do. When you talk about the number that you're looking for, kind of a nice number for yourself, a fight that would no doubt do great numbers would be Cris Cyborg. Now, we don't know what's happening with Bellator. There's rumors that the PFL may purchase them, but is that a fight that interests you? And are you annoyed at all by the talk still being about Kayla versus Cyborg when you are the defending champion? Good question. Então, todo mundo falando sobre essas coisas de luta agora, o boato que o PFL vai comprar o Bellator.
com isso, se realmente acontece, tem outra possibilidade de Cyborg vai entrar ou mesmo organização. Mas pessoas ainda estão falando sobre Kayla contra Cyborg. O que você sente sobre isso, essa Bom, situação? eu acho que com relacionado às pessoas, eu acho que tudo bem, as pessoas que acompanham a luta, geralmente elas acompanham a luta pela televisão e não vivenciam a luta como a gente vivencia. Então, eu entendo que o hype é mais importante do que a habilidade em si. Com em relação a PFL comprar o Bellator, eu não sei se vai acontecer, se vai rolar. Eles ficam especulando muito isso e óbvio que eles querem o que o público quer. Eu não quero atravessar nenhuma nem outra. Se elas querem fazer essa luta e ver qual é a melhor, não tem problema. Eu espero e eu luto com a melhor delas, porque na real eu sou a atual campeã. Então eu tô aqui, eu quero trabalhar, eu estou pronta para lutar. Agora a disposição é delas, não é minha. Eu tô fazendo a minha parte. Yeah, so in regards to the possibility of PFL buying Bellator, that would bring amazing possibilities. And yes, Cyborg would come on board, and she comes with an amazing personality, amazing reputation. She's a legend here in Brazil. So that needs to be respected. But also the fact is, Larissa is the champion. She is the champion, and next year, fingers crossed, she'll be the two-division champion. So hype aside, give the fight to who deserves it. Makes sense. Last one before I let you go, I want to ask, I mean, we know a fair amount of your story, obviously. As a fighter, it's played out in public. We know the UFC run, the broken arm, the time away. Being able to come back from that and being able to fight for this kind of money, even outside of the UFC, what has that meant to you? Então, diz que o pessoal conhece a sua história agora. Ele sabe sua história do UFC, saindo do UFC com o braço quebrado. Mas que você sente sobre esse tem uma oportunidade agora para ganhar esse tipo de dinheiro com o PFL? Bom, eu acho que eu era muito nova quando eu entrei no UFC. Eu era só uma menina, tava começando muita coisa, tava aprendendo muita coisa, então foi um bom início, eu não posso negar, e talvez se eu não tivesse esse início, talvez eu não tivesse mais aqui. Porque se eu conseguir chegar aos 19 anos no UFC, sendo um dos maiores eventos do mundo, por que que eu não teria a possibilidade de chegar em outro, né? E cá estou na PFL. Então, assim, eu acredito no meu potencial, nas minhas possibilidades. Eu acho que esse é um novo momento para mim. Eu estou conseguindo mostrar de fato o meu trabalho, maturidade, mostrando o meu estilo de jogo, o meu estilo de luta. Então, eu estou reconstruindo a minha carreira nesse momento. Acho que eu mereço mais prestígio, né? Eu trabalho muito para isso e eu não escolho atleta. Eu vou lá, me dedico, luto, faço o que tenho que fazer, e é isso. So, the she feels that when she went into the UFC, she was very, very young. And although she had a great amount of experience for the time, the experience she's gained since that has been massive. Both in life experience, going from the UFC and dropping right back down again, and having to recover for a few years, to where she is again. She's reconstructed her career, and what she's built up until now has just been amazing. So the idea that is going to continue. This isn't the end. We're not going to stop suddenly, and get this next belt. It's going to be, we're still at the grind, and things are going to keep going. So yeah, new opportunities come. She doesn't like to pick, never has picked opponents. That's up for the powers that be to select her opponents, but she'll fight anyone, anytime. Just make sure you value her work and give her respect. Well, it's been a fantastic journey to watch. No doubt it's going to be a fantastic fight, November 24th. Larissa, thank you for the time. Thank you for the translation today as well. Bang up job. Looking forward to this one. Best of luck in the fight.
Thank you. Rock and roll. Catch you later, man. Cheers. You're welcome.